ఇది వచ్చేసి యూనియన్ స్టేషన్ ట్రావెల్ బై ట్రైన్. ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఓల్డెస్ట్ ప్లేస్ అనమాట డెన్వర్ డౌన్ టౌన్లో. సో ఖచ్చితంగా ఎవరైనా ఈ స్పాట్ విజిట్ చేస్తారు. సో ఎలా ఉందనేది లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం. నేను ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నా. సో క్రిస్మస్ టైం కాబట్టి క్రిస్మస్ గిఫ్ట్ లాంటిది ఇట్లా డెకార్ది లైటింగ్స్తో సెటప్ చేశారు. సో దిస్ ఈస్ ది ఎంట్రన్స్. లైట్స్ అంతా ఓల్డ్ షాండ్లర్స్ అలా ఉంది. ఇవి డోర్స్. థ్యాంక్ యూ. ఇది యూనియన్ స్టేషన్ అని రాసింది. ఇది లోపలికి ఎంటర్ అవ్వగానే ఇది మొత్తం రెస్టారెంట్ల సెటప్ అయితే కనిపిస్తుంది మొత్తం. అండ్ చాలా స్టోర్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇది మిల్క్ బాక్స్ స్టోర్ అంట. ఇవన్నీ ఓల్డ్ టైమ్స్లో ఎప్పుడో లాంగ్ బ్యాక్ సెటప్ చేసినాయి అని అన్నారు. సో దీని గురించి ఎక్కువ నేను హిస్టరీ చూడలేదు. బ్రిటిష్ టైంలో అట్లా ఇది యూజ్ చేసారని చూశాను. అక్కడ చూసే టెర్మినల్ అని ఉంది. మేబీ అప్పట్లో టికెట్స్ తీసుకుంటుండేమో ఇక్కడ. అండ్ క్రిస్మస్ కాబట్టి పెద్ద ట్రీ అయితే డెకరేట్ చేశారు. అంతా చాలా హ్యాపెనింగ్ ఉంది ఇక్కడంతా. ఇండోర్ ట్రీస్ ఉన్నాయి. సారీ, ఇండోర్ ప్లాంట్స్. అవి కొన్ని ఆర్టిఫిషియల్ ప్లాంట్స్ కూడా సెటప్ చేసి ఉన్నాయి. అంతా రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇదేందో చూద్దాం. రెస్ట్ రూమ్ అండ్ టికెట్స్ ఉన్నాయి. ఆర్డర్ హియర్. చిన్న డబ్బాలలో ఎంతో క్యూట్గా ఉన్నాయి అవి. ఓకే, బయటికి వెళ్ళి చూద్దాం. ఎగ్జిట్ అని ఉంది. ఓ, ఐ థింక్ ఈ ట్రైన్స్ ఇంకా వెళ్తున్నట్టున్నాయి. సో అక్కడ